ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். நான் உங்கள் சந்தோஷ். நல்லா இருப்போம். எல்லோரும் நல்லா இருப்போம். ஒரு செகண்ட் டே ஆஃப் டெஸ்ட் மேட்ச், மிட் இன்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பிரேக்குக்கு அப்புறம் ஒரு 6 ஓவர் ஆடிருக்காங்க இங்கிலாண்டு. 445 அடிச்சிருக்கோம் இந்தியா. பத்துமா அப்படின்னு கேட்டேன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு பார் ஸ்கோர் தான் இங்கே இந்த கிரவுண்டுக்கு. ஓகே, but I'm happy that they played that 130 overs, right? So நான் அது நேற்றோட வீடியோவில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன். டெஸ்ட் மேட்ச், yes, it is about runs, but it is also about number of days and number of overs played. எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சீரீஸில் இதுதான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்லேயும் பண்ணியிருக்கணும். they should have played a longer கேம். லைக் 122 ஓவர்ஸ் ஆடிருக்காங்க. பட் அதுவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி தான். இன்னொரு 15 ஓவர் ஆடிருந்தாங்கன்னா, ஒரு 1 ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆடிருந்தாங்கன்னா இந்தியாவோட கேம் அந்த ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்லேயே நம்ம முடிச்சிருப்போம். இப்போது அதுதான் கண்டிப்பாக இந்த செஷனையும் ஆடி முடித்து அடுத்த செஷன் நடுவில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும். ஒரு 10 ஓவர் இன்னிங்ஸ் முடிக்க டே முடிகிற டைமில் அவங்கள அப்போது இந்த பேஸ்பாலில் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் என் டே பேஸ்பாலில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, we are making it easier for them. ஓகே, ஸோ பேஸ்பால் இட்ஸ் அன் அமேசிங் அப்ரோச். டெஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், டெஸ்ட் மேட்ச் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற ஒரு அப்ரோச் தான் அது. பட் அதை ஈஸியாக்கி விட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். நீங்கள் ஜாம் பாலை கொண்டு ஒரு புஜாரா மாதிரி இன்னிங்ஸு, ஒரு டிராவிட் மாதிரி இன்னிங்ஸை போட்டு அப்படியே கிரைண்ட் பண்ணி அவங்கள லாங்கர் டைமில் ஃபீல்டில் நிற்க வச்சு அவங்களுக்குள்ள ஒரு டவுட்டை க்ரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ் when you can break this approach. You need to create that mental fatigue. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட் மேட்ச் லாங் டைம் நம்ம கிரவுண்டில் இருக்கும்போது மென்டலி டயர்ட் ஆக்கி விட்டுருணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஃபிசிக்கலி டெஃபினெட்லி தீஸ் கைஸ் ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். அண்ட் அகெயின் கம்மிங் ஃப்ரம் அன் இங்கிலாண்ட் and then playing in India is completely different, right? இந்தியா இல்லையோ இன்னும் சம்மர் பீக்குக்கு வரல. பட் ஸ்டில் சே 5th டெஸ்ட்டு அது தர்மசாலாவில் கொண்டு போய் வச்சிட்டாங்க பாருங்கள். 5th டெஸ்ட்லாம் சென்னையில் மாதிரி இடத்துல வச்சுருந்தேன்னா இன்னும் ட்ரையாக இருப்பாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, eventually you make them stand in the ground a little more longer time. That's how you make them physically tired as well. And as a batsman, as an opening batsman, you keep thinking about, okay, how am I going to score when I get a chance to play, right? So அதை பற்றி யோசிக்க வச்சுருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரமாக. Eventually, anyways, the next topic is next gen taken over cricket in India அப்படின்னு போட்டிருப்பேன். ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்தேன். ஐ மீன் டெஃபினெட்லி Dhruv Jewel, to watch out for. Very happy the way that he played. எந்த அளவுக்கு சர்ஃப்ராஸோட 62 நேற்று வாவ் அப்படின்னு சொல்லி என்டையர் கிரிக்கெட் ஃபெட்டர்னிட்டியே பேசிச்சோ. ஐயோ, அமுக்காமல் நிற்கிறேன்னா அதை விட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு படி மேலேயே இன்றைக்கி த்ரூவோட இன்னிங்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம். the composure that he showed, ஐ மீன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குங்க. இந்த இந்தியா இப்போது 3 பேர் டெபியூ பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்ச், இந்த சீரீஸில். லாஸ்ட் 2 டெஸ்ட்டில் 3 பேருமே they looked ready. So it's again not number of runs. இப்போ பட்டிடார் yes, he scored only a 31 and now he scored only a 1 run, but he looked ready. அதே மாதிரி தான் இப்போ சர்ஃப்ராஸ் ஆடினப்பவும் தெரிஞ்சுது, ஜுரேல் ஆடப்பவும் தெரிஞ்சுது. ரைட், சர்ஃப்ராஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 பால் நர்வஸ் தெரிஞ்சுது. ஜுரேல் கேஷுவலாக சூயிங்கம் சாப்பிட்டு வந்தாலும் நிறைய பேர் அந்த சூயிங்கை யூஸ் பண்ணுறதே
நர்வஸ்னஸ் வெளியே தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு 2-3 பாலுக்கு அப்புறம் அவள் பாட்னா அசால்ட்டாக ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. தி வே தட் ஹி பிளேட் ஆண்டர்சன் initially and then Wood post that, அந்த வுட்டோட ஷார்ட் பால் பர்ஸ்ட் அதை வந்து உண்மையிலேயே பயங்கரமாக விளாட்னாரு. த கம்போஷர் தட் இ ஷோட் வாஸ் ஜஸ்ட் வேற லெவல். ஓகே, அஸ்வின் would definitely be unhappy the way that he got out after playing a superb knock, very crucial knock, grinding up a partnership with Jurel. Both of them coming from Rajasthan Royals could definitely would have helped them, would have known each other a little bit more. These things will help, especially when your debut innings and you have a well composed man on the other hand as a partner, then it will definitely help you. And the way that they both played each other, against which bowler, who is comfortable, looking at those things as well, it's just quite good. And in that short innings of 46, yes, he deserved a 50 there. He had a couple of sixes as well. In fact, 3, if I'm not wrong, no, 2. And quite happy to see that coming down as well. I would really wanted to see some keeper playing a long time. I was just reading out Nayan Mongia's column today, where he was saying as a 22-year-old, he wasn't willing to continue playing cricket and he wanted to quit in 1991. Post his coach interfered, Gaikwad, and then he made him convince and start playing cricket a little more seriously. And then from 94 to 2001, if I'm not wrong, continuously played test match cricket and ODI for India, close to about, if I'm not wrong, about 40, 50 odd, 46 odd test match and 144 ODIs, if I'm not wrong, because he was my favorite keeper. I love that. I got that Aiga from him. I keep repeating it. I don't know why, but I just comes to me. I have no idea what it is. I have no clue what it is. But then yeah, it is something that you've seen growing up, right? And that's where it has come for me. Including Moin Khan, Sabashaki, and Aiga is something that has stuck to me, I would say. Yeah, so that's one part. The other part of next gen taking up in cricket for in India is I loved the slip cordon and wicket keeping cordon today of India. It's just 6 over burst. But I had Dhruv Jurel, who is who is a debut. Yeah, at first slip, I have Safraz Khan, who is on debut. And then I have Yashasvi Jaiswal, who has played, say, hardly 6-7 test matches around that. And it's just amazing to see that because, see, in cricket, the toughest area to field definitely is behind the square. Anywhere behind the square is really tough. Even when you're closer by, it is even more tough. And being being a keeper, slip and gully. In fact, Rajat Padida second test match at gully. It's an amazing place to be at as well, because that is like very close to a batsman. Uh, people out there can read what the batsman is thinking about, and that is the most place where you see the senior most people. If you had gone back to 1990s and all, or 90s cricket, which I meant, you would only see the senior most people there, hardly have to run, just have to take catches, things like that. But to see that today, because today's generation, the game is completely changed. The game is completely changed because, and inclusion of DRS, it is even more changed. They play a huge role. And when you have a captain standing at mid off or long off, it makes a huge responsibility for these youngsters as well. And I really felt wow.
I don't know. Looking at the way that Sarfraz stands, I somewhat feel there is somewhere there is going to be a drop catch. Don't blame me because for some reason, whatever that I'm thinking is happening in this test match. I don't know. Even for Jaddu's catch, I just felt before even just before that ball, I somewhat feel that he might chip it over root and it's going to be a cotton bowl, like how Jaiswal got out. I just felt and it happened. I don't know. I mean, it was like, oh my God, what is it? I need to shut my mouth because even Sarfraz Khan's wicket was like kind of the same thing because I felt there's going to be a run out between them because Sarfraz doesn't know how he runs. So it's going to be tough. The moment, like say 5-10 minutes, he got out. Uh, so even this is something that is just coming out of my mind. I feel there is going to be a drop catch by Sarfraz, but I hope that's not happening. Even if it is happening, that's not going to cost us a lot. Anyways, loved the way Siraj played, Bumrah played. If these two had played the same way in first test, we could have. Anyways, gone is gone. Let's think about this. As I said yesterday, Ashwin will play a huge role in this test match. I am looking forward to see what is he coming up with. That's going to be the biggest battle. He would have definitely had something in his mind, something he would have come up with for this baseball approach. I'm eager to see that. Let's see. Catch you after the end of the day. Thank you all. Bye bye. Can you all predict what could be the score and by end of the day? Yeah, how many wickets? It's 31 for no loss now, so probably another 30 overs, 150. It could be 150. But I'll be happy if it is 4 down. Anything less than that, it's England's game. Signing off. England's day at least. Signing off. Thank you. நல்லா இருக்கும்.